Radio de l'Espoir. On nous parle d'une émission de débat, de commentaires, de tout ça qui fait sujet de l'actualité dans le plan politique, social, culturel et religieux. La première émission, acteurs politiques, membres gouvernement, ministres, parlementaires, politiciens, directeurs, institutions, membres bureaux, avec commentateurs et analystes, pour faire analyse avec nous et commentaires de tout ça qui a réglé, de tout ça qui a fait pour permettre que nous comprenions plus bien, côté nier, ça qui a fait et ça dit, est-ce que vous dit avantage nous ou bien désavantage nous. Chaque samedi, 3h, 5h dans l'après-midi, il y a un seul rendez-vous en nous parler sur antenne Radio de l'Espoir. Reprise chaque dimanche, 8h, 10 générations. Avion après décoller, est-ce que vous parlez? Est-ce que ticket ou acheté pour aller checker? Yo bail dernier signal pour embarquer. Est-ce que rempli conditions pour être là pour l'entrée? Est-ce que c'est petit puisse là, oui? Est-ce que pas tout le temps va mélanger? Est-ce que c'est vrai ou t'es guettant changé? Eh bien, ou prêt pour voyager? Est-ce que c'est vrai ou t'es aimé, bon Dieu? Est-ce que pas ta vie, Jean, qu'elle t'est blé? Est-ce que c'est amis la vérité? Eh bien, ou prêt pour voyager? Chargé pour l'aller, pour voler. Si la yo qui pas pareil, yo tout arrêté. Capitaine n'a guettant à bord, tout bagaille checké. Équipage la bras monté, et puis démonstration pour attacher. L'église, c'est bon, t'es qu'on le chauffer. Faut pas de jambes côté message là que parler. Et si ou pas de jambes font gens pour changer, eh ben, ou pas qu'à voyager. Ou même chrétien qu'entrer dans l'église, peut-être avantage ou derrière prestige. Si c'est pas rien sérieux, t'as réglé, eh ben, ou pas qu'à voyager. Voler ak moun qui sauvé, ça pas dit tout pas de jambes péché, mais au gain temps lavé. Moi pas con qui destination, libre aller poser. Même connaissez que Jésus, c'est là que nous parler. Est-ce qu'on est fait la paix avec mon Dieu? Qui veut dire est-ce qu'on est changé? Est-ce que vous ses amis la vérité? Sinon, on va pas voyager. Et vous même chrétien qu'à écouter. Et toute la vie où t'es mal marché. Pour quelle chance vous sauver à travers le feu? Demandez mon Dieu pour le pardonner. Ou même qui n'a Jésus et qu'on toute condition. Si on connaît ou
pas pareil, ou pas besoin présenter. Jésus décagé dans la vie, si tout pour loin ou changer. Et vous-même chrétien qu'à écouter, et toute la vie où t'es mal marché, pour quelque chose pour sauver à travers le feu, mais demandez bon Dieu pour le pardonner. Est-ce que c'est petit Christ là, oui? Est-ce que pas tout le temps on va mélanger? Est-ce que c'est vrai ou t'es gain t'as changé? Eh bien, ou prêt pour voyager? Décoller, est-ce que vous parlez? Est-ce que ticket ou acheter pour aller checker? Et au bail dernier signal pour embarquer. Est-ce que rempli conditions pour étendre pour l'entrée? Est-ce que c'est petit Christ là, oui? Est-ce que pas tout le temps on va mélanger? Est-ce que c'est vrai ou t'es gain t'as changé? Eh bien, ou prêt pour voyager? Est-ce que c'est vrai ou t'es aimé, bon Dieu? Est-ce que pas ta vie, Jean, qu'elle t'est blé? Est-ce que c'est amis la vérité? Eh bien, ou prêt pour voyager? Chargé pour l'aller, pour voler. Si là yo qui pas pareil, yo tout arrêté. Capitaine n'a guettant à bord, tout bagaille checké. Équipage la bras monté, et puis démonstration pour attacher. Dans l'église, c'est bon, t'es qu'on le chauffer. Faut pas de jambes côté message là que parler. Et si on pas de jambes font gens pour changer, eh bien, ou pas qu'à voyager. Au même chrétien qu'entrer dans l'église, peut-être avantage ou derrière prestige. Si c'est pas rien sérieux, t'as réglé, eh bien, ou pas qu'à voyager. Voler avec mon qui sauvé, ça pas dit tout pas de jambes péché, mais au gain temps lavé. Moi pas con qui destination, libre aller poser. Même connaissez qu'au Jésus, c'est là que nous parlons. Est-ce qu'on a fait la paix avec mon Dieu? Qui veut dire est-ce qu'on t'a changé? Est-ce que vous ses amis la vérité? Sinon, on va pas voyager.
chrétien qui a écouté, et toute la vie où t'es mal marché, pour quelle chance pour sauver à travers le feu, mandez bon Dieu pour le pardonner. Ou même qui n'a Jésus, et contre toute condition, si vous connaissez ou pas pareil, ou pas besoin présenter. Jésus décagé par la vie, si tout vous loin ou changer. Et vous-même chrétien qui a écouté, et toute la vie où t'es mal marché, pour quelle chose pour sauver à travers le feu, demandez bon Dieu pour le pardonner. Est-ce que c'est petit Christ là, oui? Est-ce que pas tout le temps on va mélanger? Est-ce que c'est vrai ou t'es gain pas changé? Eh bien, ou prêt pour voyager? Décoller, est-ce que vous parlez? Est-ce que ticket ou acheter pour aller checker? Et au bail dernier signal pour embarquer. Est-ce que rempli conditions pour être là pour l'entrée? Est-ce que c'est petit Christ là, oui? Est-ce que pas tout le temps va mélanger? Est-ce que c'est vrai ou t'es gain pas changé? Eh bien, ou prêt pour voyager? Est-ce que c'est vrai ou t'es aimé, bon Dieu? Est-ce que pas ta vie, Jean, qu'elle t'est blé? Est-ce que c'est amis la vérité? Eh bien, ou prêt pour voyager? Chargé pour l'aller pour voler. Si là yo qui pas pareil, yo tout arrêté. Capitaine n'a guettant à bord, tout bagaille checké. Équipage la bras monté, et puis démonstration pour attacher. L'église c'est bon, t'es qu'on chauffé. Faut pas de jambes côté message là que parler. Et si ou pas de jambes font gens pour changer, eh bien ou pas qu'à voyager. Ou même chrétien qu'entrer dans l'église, peut-être avantage ou derrière prestige. Si c'est pas rien sérieux, t'as réglé, eh bien ou pas qu'à voyager. Voler ak moun qui sauvé, ça pas dit tout pas de jambes péché, mais au gain temps lavé. Moi pas con qui destination, les bras les poser, même quand
connais c'est qu'au Jésus, c'est là que nous parlons. Est-ce qu'on a fait la paix avec mon Dieu? Qui veut dire est-ce qu'on... Bonsoir le monde. Est-ce que vous... Pour me la jodi. Sinon, Comment me dire nous... Me la retard. C'est quand même mieux vaut tard que jamais. Me dit ça déjà. On nous parle. Si mon bail dans les jambes d'homme. Si mon petit ce matin mon chef doit couper. Quand on l'a coupé, il baisse. Ça veut dire qu'il pense quand on a fait la femme. Alors, c'est un petit bref, émission sur ça. On connaît qu'un peu mon capé sur nous. On connaît qu'un membre gouvernement capé sur nous. On connaît qu'un étranger capé de nous. On connaît qu'un tout haïtien capé sur nous aujourd'hui. Mais n'ayez pas peur. On bat la mission pour aujourd'hui. Avec animateur pour là. Quelqu'un qui a fait vraiment, nous mettons vraiment copier vraiment, va s'en aller. Grand monde, si vous me pétez ce matin, moi j'ai coupé. Mais moi, je dis. Son père a besoin ici, il y a les gens. Mais ça va. Jacques, il est à nous parler. Jacques samedi, chaque dimanche, non, ça. Bonjour et bonsoir. Bonsoir le monde. Donc, je suis content de causer avec vous. Je suis content de causer avec vous. Eh bien, émission, c'est émission pour oui. Mais moi, oui. Décoller, est-ce que vous parlez? Est-ce que ticket ou acheter pour aller checker? Yo bail dernier signal pour embarquer. Est-ce que rempli conditions? Avec vous, bonsoir, amis, tout pas tous mes émissions. Alors, j'aime dire, c'est comme ça, pas l'autre barre, l'autre choix, non. Mais moi, je dis, avec une émission tout à fait ça. Alors, on fait cette forme de digital. Et ça c'est voix que mon pas qu'à faire. Ça, c'est vocal que quelqu'un mon pas qu'à faire. On va dire, on va bon du tout. Bon, nous ne pouvons pas voir ça, faire ça de la mais dis ça, c'est matin, mon cher Timon coupé. Et il m'a dit, grand pas, non, c'est plus que 3 jours. Hein? Et couvre-feu dans le pays. Et puis tout, gagnant directeur police qui va une conférence pour la presse. Et puis tout, il y a une grosse cause qui a passé aux États-Unis quand le président américain Donald Trump a croisé avec Vladimir Poutine. Alors, il y a une belle émission aujourd'hui. On allait vite avec Proverbe là. Eh bien, Proverbe là pour aujourd'hui, Haïtien dit le campé bio. Allez, Proverbe là pour Haïtien dit le campé bio. Alors, car Haïtien, c'est vrai, mais le campé bio, bah. Ah ben c'est ça, c'est Proverbe là pour aujourd'hui, Haïtien dit le campé bio. On va aller chercher le bio qui chante le campé. Eh ben c'est ça, c'est émission ça. C'est Proverbe là pour aujourd'hui, Proverbe Haïtien pour aujourd'hui. Haïtien dit le campé bio. Ou karaï nègla, ou kabarama nègla, ou kabarama ça l'a dit, ou kabarama l'ouel, ou kagé keplan l'ouel. Mais ça l'a dit bon, c'est ça. Proverbe là dit, Haïtien dit le campé bio. Ça c'est Proverbe Haïtien pour aujourd'hui. Haïtien dit le campé bio. On passe au digital. Alors c'est radio by information, radio by. Eh bien bon, du côté, Haïtien dit le campé bureau. Quand on peut dire Haïtien dit d'aimant, moi-même moi dis Haïtien dit le chita bureau. Ça veut dire que
ça m'a dit que vous avez des accords avec on est et puis pour par contre valeur là. En tout cas, c'est émission ça que on va suivre, émission que nous parlons. Mais vous avez qu'à suivre sur YouTube, sur Facebook et sur le canal et pardon, sur toi nous faire Abraham. Alors nous là pour une petite émission de affaires spéciales. En tout cas, on met danser, on met pomper. On met danser, on met pomper Haïtien. On dit là le chute dans le bio. Ça c'est pour faire Haïtien pour aujourd'hui. Haïtien dit là le campé le bureau. On met faire sauver devant net. On met des sauver plus net. On met faire sauver devant net. Haïtien dit là le campé le bureau. Bonsoir le monde, bonsoir Haïti, bonsoir République Dominicaine, bonsoir Brésil en Hongrie. Bonsoir que les amis qui suivent dans Chile, les amis qui suivent dans Amérique centrale, Amérique du Nord, les amis qui sont aux États-Unis d'Amérique, les amis qui viennent au Canada, en Brésil, en Argentine, les amis qui suivent en Europe, dans le pays Angleterre, les amis qui suivent en Asie. Au maître Raïgé, on dit là le campé. On ne doit pas apprécier les gars, parce que on ne va pas mettre des voiles avec ça. On ne doit pas aimer les femmes parce que ils pas agissent trop bien en faveur. Mais moi, je dis la vérité. Raïgé, on dit là le campé, le bureau. This is bon Zoom. Good afternoon to those of you locked in today. It is my pleasure to be here. I'm here to present the show. On nous parle de show is your show, right? Your show. You know what I'm talking about, right? So good afternoon to those of you locked in today. Here in our beautiful country and also all over the world. Once you're locked in, also good afternoon there. And also we have a tourist visiting this country. We have what you're looking for. Some beautiful bitches, some kind, some fish. Yeah, we got it for you. This is Imposition. Guys, let's just do a show, a special show today. Good afternoon to you. If you are visiting this beautiful country, welcome to this beautiful country, Turks and Caicos Islands. Let me tell you, we are under the British, right? This is a British colony. If you are here visiting, I welcome you on behalf of the government and also the people of this country. Let me thank my team. My team do a great job. They're waiting for me. Get everything set up for YouTube, for Facebook, and also, yes, on our website. If you are looking to listen to this radio, this is probably by internet or via internet. Just go to the search bar, type only Hope Radio, which is HOPERDEOTGI, and then you get it. Anything that came up from the website, you can just click to it and you listen to Heading Upwards. Merci avec Jean-Luc Absurdo. So good afternoon to our premier, our deputy premier, ministers, our MPs, our doctors, and also our teachers. Good afternoon, good night. How y'all doing today? Hey, we have a best special show for you there. Also a show for you there. Yeah, this is Heading Up on Zoom. Listen here, I would like to, to say a good afternoon to our police officers, to our custom immigration, the teachers, our doctors, and nurses. Good afternoon to each and every one. I'm here just to present the show to you. I know some of you are locked in on Facebook, on YouTube. Hey, how y'all doing today? Pour faire plat pour aujourd'hui, c'est que Haïtien dit le camp et le bureau. Ça veut dire que au cas de problème avec mon nègre, au cas par mais repris mais on m'a dit c'est ligue pour information. Au cas par mais boss là mais c'est ligue boss là. Au cas par mais patron c'est ligue patron. Au cas par mais gouvernement c'est ligue gouvernement. Au cas par mais prince là c'est ligue prince là. Au cas par mais roi c'est ligue roi. Chien, le camp et bureau. Au cas Haïtien parce qu'il est méchant, mais le camp et bureau bah ouais, c'est ça. This is and this show gonna be most likely in English, and I'm gonna put some Creole in it, just for your listening pleasure today, guys. Welcome once again to this beautiful show, and we are going to have a great time together. I don't know for how long I'm gonna be here, but hey, it is what it is. Martin, que nous devons connaître. Ouais, au cas par mes juniors. Mais est-ce qu'on parle de l'élection à Pédio? Eh bien, c'est fini. Ah, raison. Ok. Et bien, Martin, on va pas quelqu'un de connaître.
Le fait que je suis allé camper le bureau, eh ben, on a pensé dans tout. C'est pas ça qu'a prié. C'est pas ça qu'a prié. Et pas tout le maillot au Québec. Nous, au Québec, et puis belle couverture. Richard, dit là le grand père le bureau. Ça c'est le prophète Baïsian pour aujourd'hui. Le prophète Baïsian, on prophète Baïsian, on dit Richard, dit dans le blanc, moi dit Richard, dit là le grand père le bureau. Ça veut dire, quel que soit salier, qu'il y a bagaille, qu'il y a valeur, ou non, monde, faut apprécier valeur. Je vais apprécier petit moyen qu'il faut go travail là. Je suis un génie qui là, je suis une sécurité là, je suis chargé mon nom. Alors, on a des conseils, qui a été conseils ça. Alors, on fait une émission tout à fait spéciale, je dis, une émission tout à fait spéciale. Et on va parler de tout et de rien. On dit de tout et de rien. On allait dans l'anglais pour aujourd'hui. On fait dans l'anglais. Et puis, ma faute. Par contre, pour combien de temps là, bien entendu, par contre, c'est là pour une temps, par contre, c'est là pour 30 minutes, par contre, Par contre, si je pour une temps, par contre, si je pour 30 minutes, par contre, tout. Moi, c'est l'idée que je me faut mon là, c'est l'idée que je me alors, quand on commence, on dit j'entends, mais mieux que jamais ça, le bon français. Et bonsoir, chacun de vous, les amis d'Igeran. Peut-être à l'écoute de cette émission, un peu partout à travers le monde. Nous sommes le vrai et la vraie station, le vrai animateur, le vrai présentateur. On va faire ça, vous voulez. Danse, au pompé, Madiga dans ces 3 jours, Bonsoir le monde, mais ils sont pas là. En tout cas, proverbe là pour aujourd'hui, Raïcha, dit là le campé le bureau. Alors, il y a deux mondes qui sont pas trop aimer un nègre, il pas trop aimer une femme, il pas trop aimer comportement un nègre, il pas trop aimer comportement soit boss là, soit superviseur là, soit quel que soit mon parent, mais il y a des valeurs que mon a gagné, il faut apprécier. C'est ça, ça veut dire. Chez un qui doit méchant, qui doit laid, qui doit être bête, mais il faut d'accord que l'aile campé plus haut. Cela veut dire pas jamais minimiser valeur au monde. Cela veut dire sous gain valeur, ou bien valeur avec valeur. C'est valeur qui baille valeur avec valeur. Merci à Bill avec chaque ami qui marche le cadre de France de femmes au digital. Et c'est sûr que nous allons passer un moment tout à fait spécial. On allait vite avec Anglais pour aujourd'hui. Anglais pour aujourd'hui, c'est. Nous ne parlons pas en 2 mots comme nous toujours faisons. Et je ne vais pas prêter aujourd'hui à forme d'aide avec nous. Là, je ne dis pas prêter, ça m'avait dit que je couru tant que vent. Mais ça m'avait dit tout, m'a fait tant que m'avait tu faire. Je choisis pas faire un peu de temps que m'avais tu faire. Peut-être je vais aller à 4 heures, peut-être je vais aller à 5 heures, peut-être je vais aller à peut-être 2 matin. Est-ce qu'on l'a avec moi? On allait vite avec Anglais pour aujourd'hui. Les amis qui vont jouer à la France de femmes sur digital. Je suis content parce que j'ai des amis qui suivent sur Internet. Et les amis qui suivent sur Internet, ils m'apprécient nous en pile. Et les amis qui suivent nous sur 89.7 m'apprécient nous en pile. Et bon, me dit nous, c'est nous avec qui fait l'émission. C'est nous avec qui fait l'émission. On a pas 2 mots aujourd'hui. On a pas 2 mots aujourd'hui. Est-ce que c'est petit plus là, oui? Est-ce que pas tout le temps va mélanger? Est-ce que c'est vrai ou t'es guettant changé? Eh bien, ou prêt pour voyager? Et je dis à me choisir Gonzami là. Zami, c'est le premier mot, peut-être que Goba qui attire l'attention. Bonjour. Et bonsoir. Bon Dieu, fait grâce, c'est vous-même. Non, enfin, oui. You say when dog is stand up, immortal, that you say? Say it again. You say when dog is stand up, It's higher. When the dog sit down, it is higher than when he just standing in his foot. when dog is set on, it's tall. Yes, he's taller than when he stood on his foot. Yes, ma'am. Les chiens chita di plus haut. He's more tall than when he stand up. Yes, ma'am. When the dog is sit down, it's taller than when he stand up. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You love it? You love it?
You love it? Yes. Ça veut I dire, always do the proverb. So every time I do that. yes, ma'am. Yes, ma'am. Because you know what happened is, right? Some people may see you and understand that you have no value, and at the end of the day, they don't see the value, the true value of you. And then because the true value of you is, hiding inside the quality that you have inside, the good person that you are inside, the good heart that you have inside. Some people look very nice, but at the end of the day, inside they hating. They have so much, things against you. But some people look like very hungry, very like, destroying. But at the end, they are good people. They are good people. Yes, ma'am. Yeah. Yeah, I know that. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Thank you so much for calling. So you love the proverb today, right? Yes. All right, all right. Yeah. So that means you don't just look at somebody and think that, hey, they are good, they are bad person. But until you have to take time to understand and make a research about that person. And then when you find out, you will see, man, this person I thought that was a bad person, but at the end, I discovered that that person is a good person. So you don't just think that everything bad about one person, but hey, look at the good things also that person is doing, That's true. Very good. Yes, Very ma'am. good. Thank you Very so true, much. very good. Thank you Yeah, so I much. love to hear you. All right. All right. How was you last night? How were you doing last night? To be How were honest, you doing? to be honest, I am well, and my night was okay. What about you? How was your night? But I sleep, but I don't think that's a very, very, very negative. Mm-hmm. 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 People know But everything is not for them. I understand. But you know what, ma'am? Keep doing the good things and let the people think. Let people talk, but do whatever you know that is good to do. All right? Yeah. All right. Really have to put the view, say they wouldn't put camera in their life that they would say, but Exactly. they never do it. Exactly. Exactly. Yeah. All right. You wait to see how the thing comes anyway. Exactly, ma'am. Exactly. Yeah. We just Yeah, wait so and their job. we call that wait and see. Wait and see. They do their job. Let them work. All right. Let them try what they want to do. Exactly, ma'am. All right. Yeah. Thank you for calling and stay tuned to 89.7. All right. Yeah, darling. All right, Have a now. good evening. All right, beautiful. Thank you so much. All right, beautiful. Bye-bye. Thank you. All right, this is 89.7. I appreciate the caller. She is a well-known person here in this country. Very respectful, very, very respectful, and also very cool. She always on the streets preaching the gospel. Dear mom, thank you so much for calling, and God know you, and I appreciate your work. I myself appreciate your work. All right, keep doing the good things. This is 89.7. Amen. On en avec un clair pour je dire. Souvent, les gens font un bagage que mon a manqué maturité. Il y a des gens qui font un bagage qui pas mature. Mon a agi comme un petit monde petit. Nous les gens ça yo childish. Childish. Okay, I'm trying to pronounce it the way you understand it, but the real pronunciation is childish. Okay, which means you do something that is not mature, or we call that immature. All right, but if you call somebody childish, so that means someone that is doing something or someone that is not mature enough. But hey, this is actually the common words that people using all the time. Childish. Okay, so if you want to say it in a different way, in a high level English, you don't say childish, you say immature. Immature, c'est l'éclat M-I-2-M-A-T-U-R-E. Childish, l'écrit C-H-I-L-D-I-S-H.
au lieu de childish, c'est immature. Like, if you want to make a phrase or a phrase, ou vous voulez faire une phrase, ou dit, man, you are childish. Which is means, ou fait un bagay ta kousi ba ti moun piti. Then, on a changé moi, on a dit dans yon anglais qui avancé, ou dit, you are immature. Ça veut dire, ou agit ta kouti moun piti. Immature. Immature. Ok, so, now, les gens dit un bagay, souvent dit, listener, ou dit que souvent, mais moi, c'est un monde qui fait tout à fait clair. Vous parlez de clear. I am clear. 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 Clear écrit C-H-E-A-R. Clear. On va dire clear. Some people say clear. But clear is not the proper pronunciation. Clear is proper. It is clear is the proper pronunciation. Say clear. I am clear. But some people say I am clear. But what is the difference? Clear, it's a bit obvious. But if you say clear, it's better. Clear. But when you say I am clear of this, all right? So that means you are transparent. Okay, so instead of say clear, say instead transparent. I am transparent. Ça veut dire I am clear. Clear, c'est C-L-A-R, qui signifie clear, or clear. Quelqu'un qui dit clear. Clear is not the proper pronunciation, but clear. I am clear of this. Okay, let's say someone accuse you of something, right? And you want to let the person know that you have nothing to do with that. You say, I am clear of this. Clear. Ça veut dire, moi pas rien dans ça. Pas rien pour moi avec ça. I am clear. Not clear. Clear is not good. Clear. Well, if you say clear, some people will understand, but say clear. Clear. Okay, clear c'est C-L-A-E-R, but ça c'est anglais normal. Si tu veux aller dans anglais professionnel, ou à dire de préférence, transparent. I am transparent. Are you with me this afternoon? I mean, I'm trying my best to keep it very simple for you today. Instead of say I am clear, ou dit I am transparent. Transparent. En anglais, l'on dit transparent, ça veut dire ou pas rien pour voir avec ça dit. Okay, let me return it. So, yon mon acquiso de écoutez, ou te dit un mot qu'on pas doit dire, ou bien te fait un bagage qu'on pas doit faire. Ou dit non, pas de faire. I am transparent. Ça veut dire so dit yo m'pa rien pour moi avec ça. OK. Wap dit que I am transparent. Transparent est écrit T-R-A-N-S-P-A-R-E-N. I am transparent. OK. So, je dis à nous deux mots, deux nouveaux vocabulaires. L'on parler anglais, toujours battre pour parler anglais qui est au niveau plus avancé. Au lieu que wap dit deux mots populaires. Et j'aime dire, on t'a dit childish. OK. Childish. Childish. Qui signifie immature. Ça veut dire, l'on dit mon childish, ça veut dire un monde qui manque mature, qui manque maturité. Pas dit childish, on dit immature. Immature. Immature, c'est I, c'est-à-dire M-M-A-T-U-R-E. OK, maintenant nous prenons l'autre mot. C'est le mot que nous prenons clear. I am clear of this. Mais moi, qui dit I am clear of this. Clear. Right? Quand on dit clair, clair, c'est pas bon prononciation. But I am clear of this. But, on connaît non, on a parlé anglais, you entendez mon dit clair. I am clear of that. Mon a dit clair. Est-ce que c'est clair ou bien clear? C'est clear. Clear. Ce qui signifie clear, mais mon dit clair.
clair pas bon. Si vous dites clair, ou pas bien prononcer en anglais, ok? Si vous dites clair, ou pas bien prononcer, vous dites I am clear of this. Clear. C'est pas clair. Ok? Si on parle anglais, on dit I am clear of that. Monde qui parle anglais qui avance, et après que ce monde qui pas parler anglais, dit I am clear of this. C'est clear, not clear. Ok? Je connais des gens qui disent clair. I am clear of this. No. Ok? C'est I am clear. C'est pas clair. Clear of this. So I have nothing to do with it. Ça veut dire, je n'ai rien pour moi avec ça. Mais tout ça, c'est toujours c'est anglais qui c'est un anglais normal. Mais maintenant, même anglais, on dit I am clear of this. On dit, de préférence, on dit clear. On dit I am transparent. What I'm saying is transparent. Samedou là, c'est vrai. Transparent. I am transparent. So, c'est même chose a dit, Sam Abdullah, c'est vérité. Même Jésus t'a dit, en vérité, je vous le dis. Ça veut dire, Jésus dit, I am transparent. Ça veut dire, Sam Abdullah, c'est vrai. Nous, deux mots, c'est transparent, on lui dit clear, et puis childish, on lui dit childish, ou dit immature. You are very immature. Ça veut dire au manque de maturité. Voilà, madame, monsieur, c'est deux mots que nous voyons dire. Ah ben bon, je dis à nous pas parler de tout et de rien. Je dis à permettre-moi de me présenter une émission plus ou moins éducative. Je vais vous parler de tout et de rien, mais quand même sur le plan éducatif, on va présenter une émission qui est plus ou moins cadrée sur l'éducation. Voilà. Et puis, on parle de politique tout petit. Je ne parle pas de sous politique là, mais mes amis, ça gagne comme ça. Hein? Téléphone n'a pas suspensionné. Et il est très bonheur pour téléphone sonner comme ça. En tout cas, immature. Et puis de parler de qui ça? De transparent. Ok, aujourd'hui, nous parlons plus ou moins faire une émission qui est capable d'aider dans plusieurs façons. Je parle pour être là avec moi et que je parle trop fait politique aujourd'hui. Raison que je fais trop politique parce que il semblerait que nous pas aimer le monde faire politique, nous pas aimer le monde transparent. Nous pas aimer le monde clear, c'est pas clair, c'est clear. Nous pas aimer le monde clear avec nous, le monde dit nos vérités, parce que vérité le plus souvent offenser monde. Donc je dis à nous pas regarder couvre-feu qui vient dans le pays que pas trop été joli. Nous pas regarder déclaration directeur police là fait que nous pas rouler. Sur question couvre-feu qui m'est imposé dans Blue Hills et que nous pouvons regarder tout gouverneur avec premier pays qui supportait directeur police là pour couvre-feu que yo imposé. Pas dire que directeur police a pas imposé couvre-feu sans gouverneur a toujours dit nous que la police, yo même yo pas gagné pour avec le gouvernement local. La police a travaillé pour le gouvernement Angleterre puisque c'est le gouverneur qui chef la police. C'est pas le gouvernement. Le gouvernement local là doit si le gouvernement local a besoin de faire un bagage, il doit passer par le gouverneur qui c'est député gouverneur et excellence Anna Williams, n'importe ça qu'il a besoin de faire, c'est pas gouverneur Anna Williams pour le gouvernement, lui-même lui passer. Alors il y a un gouverneur pays, excellence Denali, qui supportait et qui back-up décision de la police, et la police, tout pas de prendre décision pour mettre couvre-feu dans Blue Hills sans le gouverneur pas de bail approbation, ça veut dire sans gouverneur pas accepté. On change que le député gouverneur, c'est lui qui est responsable, à tout le monde qui travaille pour l'État, que la police, que l'immigration, c'est seul gouverneur après qui est capable de révoquer et remplacer un monde. Même gouvernement, s'il veut nommer un monde pour venir tel ou tel dans tel département comme directeur ou bien directeur général, il faut que le gouverneur l'y approuve. Ok, so
nous allons parler de ça. Le gouverneur et gouvernement approuvé décision directeur de la police prend pour mettre couvre-feu dans Blue Hills. Et que nous allons parler tout de possibilités qui... Alors, gouvernement américain, Donald Trump, président américain, qui pourra le rencontrer avec le président Rusland, on voulait parler du président Vladimir Poutine, le 15 cabinet là, pour lui parler sous question, sous table, yon terme, pour y mettre un terme dans la guerre qui gagne entre la Russie et l'Ukraine. Nous allons parler de ça, comme un rencontre là, on peut faire probabilité de rencontre là, qui s'apprête à sortir de la rencontre là. En tant qu'analyste, je vais vous peut-être vous parler concernant ce que moi pensais qui est capable de arriver et qui décision qui est capable de prendre dans réunion ça qui va le faire dans Chita parler ça qui va le faire entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine. Et m'a parlé tout, je dis à ces mes chances de révocation du commissaire ou du commissaire de la police sortant. M'a parlé de bien nommer le Rameau à 2 fois révoqué pour incapacité, mais cette fois-ci remplacé par Vladimir. Alors nous allons parler de ça. Vladimir par raison. Est-ce que c'est un bon choix? Nous allons parler sur ça d'ici à peu. Voilà, madame, monsieur, c'est ça qui va faire l'essentiel pour ce aujourd'hui. Merci à vous de choisir auprès de 89.7 FM Stéréo. Nous sommes, comme toujours, la radio de référence. Nous pas là pour ne faire rien que informer, puisque c'est job nous. Radio, c'est informer et ensuite plaire et distraire. Restez branchés 89.7 FM 0 et il faut connaître que si l'émission vient jeune aujourd'hui, c'est grâce à Autotech Automotive Center qui venait dans le VIX Plaza. Le VIX Plaza et il faut connaître, c'est pas sans raison que nous là et nous pas ta place si, c'est pas Hope Radio qui était, alors c'est pas Autotech qui était payé, pour, Radio arrêté dans l'air. Et supporter numéro 1, sponsor numéro 1, nous, c'est Hope Radio 89.7. Mais avant que moi fasse transition pour monter dans le débat, moi vais jouer un commercial de Autotech, puisque c'est eux qui permettent que nous là. Et si vous remettez tout ça qu'on fait dans la radio, vous devez penser à vous dans Autotech Automotive Center. Le VIX Plaza, 947 23 23, 333 23 23 et puis 339 23 23. Et puis tout aussi, normalement, vous avez pour un rendez-vous ou bien une question, relais dans le même numéro que ce là. D'ailleurs, sans yo, nous pas la possibilité pour nous venir là, jeudi si là. Autotech, lui-même, c'est lui qui a bail service qu'on pas jeune l'autre côté. Hey, tenez ça! Autotech order machine japonais avec pièces japonais pour yon petit l'argent pour pas jamais penser. Et nous plus rapide. Come on down to Autotech and order your Japanese dream car today. Pour plus d'informations, relevez-nous 432 23 23 ou bien 432 28 86. Ou ka email nous tout dans autotech@gmail.com. Hey girl, what you up to? C'est dans Autotech, on parle là, répétez. Malheur de machine, t'as parlé de l'IA. Wow, c'est une question de Autotech. Visitez-nous dans www.autotech.com. J'entends la vidéo dans www.autotech.com ou bien visitez YouTube sur TikTok, sur mon écrit @autotech.ci et puis après travail que vous fait sur ces gens qui habitués à aller sur TikTok, sur ma chercher @autotech.ci et vous joindre travail que vous fait machine yo douko, machine à ranger, yo poster et puis qu'on est machine ou en plus bien c'est sur TikTok qu'on est attendel
toujours follow page là, abonner, like, subscribe, fait même bagarre là tout pour YouTube. Soit peut-être nous sur YouTube, fait même bagarre là, pas menti du tout, puisque lit toujours comme ça sur YouTube, amis qui peuvent suivre nous tout partout. Maintenant, avant de rentrer dans le débat, puisque moi dis déjà, par contre pour combien de temps là, est-ce que je là pour 30 minutes, est-ce que je là pour 10 minutes, comme ça lié, on va gagner au faire ça. Ni pas contre là pour une temps, ok, seulement tambo là, prendre et bien apprécier là. Autotech c'est patron numéro 1. Hope Radio 89.7 et puis ou même cap sur Hope Radio mais jingle là c'est émission tout le monde quand t'as déjà émission tout le monde remet bah ouais. Talk show, c'est voix peuple à éducation, en formation, débat, commenté, yo, incomparable, Hope Radio 89.7, axe web, la talk show, ce top là, tout pas tous et on seul, émission tout le monde tendait, mission tout le monde tendait. Eh bien non, j'entends là, eh bien bon, j'entends là, c'est émission tout le monde tendait, let's talk show. Again, like I said earlier, this show will be more in English than Creole. I have to do that, okay? I have to do that just to catch everybody attention this afternoon. And again, welcome to those of you locked in all over the world. And via our website, I already see that we have over 60,000 persons locked in. I am not sure about the YouTube because I can't check it, but I'm asking my colleagues to check for me how many persons already locked in on YouTube and also on Facebook. I will bring you the results, maybe a bit later on. And again, let me appreciate each and every one, especially the governors, the premiers, the ministers, the MPs, and I appreciate our doctors, our nurses. Again, by the sound of my voice, I would like to thank each and every doctors, every nurses for their assistance to our people. Our people doesn't mean the Haitian community. I'm saying our brothers and sisters from different communities, because it doesn't matter if you are white, it doesn't matter if you are black, it doesn't matter if you come from the Dominican Republic, it doesn't matter if you're from the Philippines, it doesn't matter if you're from you're from the Bahamas, you're from the Jamaica, you're from Haiti, or you are a native, which is a TI. We are brothers and sisters in Christ. So there is no way I will or I can leave or left somebody behind. We are brothers and sisters, right? Appreciate you so much for always locked in. And this afternoon, allow me to go and listen. Let me help you to understand the declaration of the police commissioner of this country. The reason why I'm doing this is because I don't want you to miss anything. Okay, I don't want you to miss anything. So what the police said, what the commissioner of police said, you need to know exactly what is going on. So allow me to play quickly on his statement. And after that, I'm talking about the commissioner of police of this beautiful country. And after that, I will come back to see if I can put it in Creole for you, brothers and sisters, those of you locked into an 7 days today. And I know that different people listening to me from, from
the United States of America, and I know that I have people in the DR, I have people in Brazil, Argentina, and also Chile. Guys, thank you so much for always locked in, and I have people also in the UK. Guys, appreciate you so much. Without you, the show will not be possible. Won't be possible instead. And because you are a good person, you helping me, you listen to me, and we get to where we are today. I appreciate you always so much for locked into 89.7 FM. And if you are listening via YouTube channels, I appreciate you. You know what to do. Subscribe, like, comment, and share. So more people can, get to it and get the information, because our job is to, bring to you, let you understand what is going on, not only in this beautiful country, but also around the world, just which means all over the world. Thank you so much for choosing 89.7. The Commissioner of Police of this country gave a statement about the curfew that is imposed through Blue Hills area, and I will not do or say too much about it, but I am going to let you just listen to it, and then I will be back and see if I can just break it down for you listeners of 89.7 today. All right, so let's get to the statement of the commissioner of police of this beautiful country, and again I will tell you more about it maybe after I play the statement of the Commissioner of Police, Commissioner of Police of Turks and Caicos. So let's get to it quickly. I am going to stop this, and let's start with the statement. Let's get to it. Let's go. The Royal Turks and Caicos Islands Police Force remains steadfast in its commitment to the rule of law and the protection of human rights. However, in the interest of national security and to cauterize crime and criminality, we must employ strategies that is for the greater good of the society. Since the beginning of 2025, 11 homicides have been recorded in the Blue Hills district, 10 of which are linked to gang violence and gang affiliations. Residents of Blue Hills, these are unprecedented times. In moments like these, extraordinary measures are necessary to restore safety, public trust, and confidence. To this end, Section 55 of the Disaster Management Act 2025 has been amended to allow for the imposition of curfew in any area deemed necessary to curtail criminal activity and restrict the movement of offenders. Accordingly, a curfew has been imposed in the community of Blue Hills from 5 a.m. on Friday, August 8, 2025 to 5 a.m. Sunday, August 10, 2025. Let me be categorically clear. This is not an island-wide lockdown, nor is it an opportunity for any officer to infringe upon the rights of citizens. Strict protocols have been implemented to protect civil liberties and to ensure minimal disruption to commerce and daily life outside the affected area. The fight against crime is not the sole responsibility of the police. It is a shared mission with our community. I appeal to law-abiding citizens who must travel during curfew hours to cooperate fully with instructions. To support this operation and ensure a clear distinction between residents, workers, and potential offenders, all individuals entering or exiting Blue Hills must present valid identification upon request. Residents of Blue Hills
who work outside the area must carry work IDs or employment document to verify legitimate movement. We strongly urge all residents, workers, and commuters to comply with these directives. This operation is about protecting our communities and distinguishing those who are building a better Turks and Caicos Islands from those who seek to destroy it. We call on every member of the public to support this effort by respecting the curfew, cooperating with officers, and reporting suspicious activity. Your vigilance and partnership are essential. To the law-abiding citizens of Turks and Caicos, beautiful by nature island, you deserve better. You deserve peace and safety, and it may come with some temporary discomfort, but please bear with us. Your police officers have sacrificed rest days, vacation leave, and time with their families to ensure we disrupt crime and restore order. I extend heartfelt gratitude to the agencies that have partnered with us. This operation is a result of careful planning and strategic collaboration, all with the single goal of restoring safety and public confidence. Now is the time to report illegal activities. Gang members have no respect for life, and protecting them does not shield you from their brutality. They have instilled fear, tormented communities, and disrupted daily life. Because of their action, we are all affected. Crime Stopper is available to report anything suspicious. Stand with us in this fight. Together, we will reclaim our communities and restore peace to our islands. As you heard for yourself, the commissioner of the police force of this beautiful country urged the public to come forward. If you know something, say something. And the commissioner of police clear to say that a curfew has been imposed to Blue Hills area for 72 hours. And the police commissioner clear said that listen here, the police officers, they sacrifice their leave, their day off to protect the people of this country. And the commissioner clear to say that we deserve better, which means we deserve peace. We deserve, peace, and we can, be able to go wherever we like without no, obstruction. And to be frank, this is the proper pronunciation, to be frank. The police officers are young, brave police officers. They're always on the streets to protect the people. The commissioner of police, I am talking about Commissioner Fils. He appealed from the public. If you know something, just come forward. It is actually our duty as the law-abiding residents to come and collaborate with the police. The Commissioner of Police of Royal Turks and Caicos wish to advise the public that a curfew has been imposed in Blue Hills Providenciales, effective August 8, 2025,
at 5 p.m. for the next 72 hours. Why? In the interest of public safety. Furthermore, the Commissioner of Police mentioned that the curfew will be in effect daily from 7 p.m. to 5 a.m., during which all non-essential movement is strictly prohibited in the Hills Providenciales. Within the following time, and they gave the police officer, he gave the details from where to where. I'm not gonna, spend time on that, and you know that. But the residents are advised to remain indoors during curfew hours and comply with directives issued by the law enforcement, which is the police. You know that, right? Exception will be made by persons attending work with valid identification. This is actually very good. If you come from work, probably you work for an hotel, you work at the hotel, you work at the restaurant, or you work at the hospital, or you work at a place where you finish work late. If you have a valid identification, you have no issue. You have no problem, but you have to comply with the police officers. If they stop you and they ask you where did you come from, you can just present your ID, say that I am working for son and son, I'm working for Auto Tech, and I finish work late, and this is the reason why I am on the road. I'm trying to get home, and the police officers will let you go with no problem. But that doesn't mean that if you have nothing to do on the road, you have to be on the road. And again, the law enforcement understand that if you come from work and there's nothing you could do, you have to go home. And furthermore, the Commissioner of Police said that this measure is being taken to ensure the safety and well-being of all citizens, which is you, which is me as a resident, you as a resident, you for your safety. And he said, furthermore, we appreciate your cooperation, which means the police already appreciate your cooperation and your understanding. And honestly, this is what the Commissioner of Police said in his statement the other day. So you know that a curfew has been imposed to Blue Hills till tomorrow night, till tomorrow night or tomorrow morning or Sunday morning or Monday morning at 5 a.m. So nobody knows if they will keep it for a bit longer. Nobody knows nothing about that, and then we just have to comply to it. Myself, I am a resident in Blue Hills, and I comply because it is what we have to do as a resident, and we have to comply to the law. Nobody is above the law, and I encourage the people of Blue Hills, the residents in Blue Hills, to comply with that order, because if you don't, then you will put yourself in trouble. And as a media director, and also as I am a journalist, I was in the streets last night and take a look to see what happened, and I saw that the Blue Hills was very calm, and I didn't see any too much driving. I saw some people were still on the road, but yeah, this is what we call essential workers, or could be people coming from work. And they had no issues. The officers understood that some people come to work, and they let them go with no problem. And again, as a journalist, I was myself in the streets in Blue Hills, I should say, and I didn't see too much
up and down as usual, which means the curfew was respected at, I can say, 90%, which is so good, which is a good number. So, friends, listeners, in residents and Blue Hills, please comply with the law. Come to, it is time. We are in a critical time where everybody must understand. Some decisions are not personal. Some decision is been taken just just for your own safety or to the security of the people of this country. And let me be clear here, okay? It is my duty. It is my duty to reminding each and every one of you in Blue Hills to comply to the law. You see, when you're violating the law, you'll be subjected to anything, arrestment, detainment, and everything. So myself, as I live in Blue Hills, I comply to the law. Yeah, I understand that I have the right because I am a media director. I could be on the street just to to get the information that I need so I can share with you. I was on the street myself, okay, but again, I didn't do anything that could put. I didn't do anything wrong to put our police officers in the bad situation, because again, no one is above the law. And the Premier of this country, the Honorable Washington Music, also spoken, and he said that he gave full support through the Commissioner of Police to the decision of the Commissioner of Police. And I will play now, if you allow me, the statement of our Premier, the Honorable Washington Music. And again, this is exactly what I'm doing here. My job is to inform you about what is going on, folks, our listeners of Hope Radio 89.7. Let's get to our Premier, Honorable Washington Music, to his statement when he mentioned that he gave full support to the Commissioner of Police, and also I will get to the governor statement maybe later on. I understand what is going on in this country these days is very scary. People are not secure anymore. People feel very unsecure. People don't take the street anymore because everybody's scared to take the street at this time or at this present time. And crimes is everybody's business, right? Like it or not, crime is everybody's business. So I am not going to take too long to play the statement of our Premier, the Honorable Washington Music. Play a statement. I'm trying to get it for you. Like I said, I'm going to be more English than Creole today. Let's get to the statement of our Premier, the Honorable Washington Music. Let's get to it. To the Commissioner and the law enforcement, the discomfort that you may be experiencing in the short run is worth, in my view, the price of a secure community. So we're doing all of this to make sure that the reputation of our community is preserved. I'm trying to, let me see if I can get to it again. Let's see again. All right, there you go. Public to give their full support to the Commissioner and the law enforcement. The discomfort that you may be experiencing in the short run is worth, in my view, the price of a secure community. So
we're doing all of this to make sure that the reputation of our community is preserved. Right. This is the statement of our premier, the premier of Turks and Caicos Islands, the Honorable Washington Music. Here's what he said, if you didn't catch it clearly. The Premier Charles Washington Music endorses the Blue Hills emergency curfew. In support of the Commissioner of Police decision, the Premier affirms that these measures are critical to protecting lives, restoring peace, and upholding the rule of law. All residents are urged to comply with curfew orders and cooperate fully with the law enforcement. The curfew will be in effect daily from 7 to 5, during which all non-essential movement is strictly prohibited in Blue Hills Providenciales. Residents are advised to remain indoors during curfew hours and comply fully with all directives issued by law enforcement. Exceptions will be made for persons attending work with valid identification. Again, the Premier of this country, the Honorable Washington Music, endorses the curfew imposed in Blue Hills. Again, you understand that not only the Commissioner of Police, also the government, our government, agreed with that measure or these measures. So it's not only the Commissioner of Police who take the decision. No. Also the government. All right? Everybody join together for this. And the governor, the Excellency Governor Denali, also support the measures. I can tell you, for those of you who did not know, Blue Hills was so quiet last night. I am not going to speak about what happened last night. I am not in the position to tell you if any arrest was made or was made. I can't tell you that at this point of time. But Blue Hills was quiet last night. Well, all of that, according to the Premier, according to the Governor, according to the Commissioner of Police, all of that is for your security. All these measures were taken to save lives, according to the Governor and the Premier of this beautiful country. Folks, if you are listening to 89.7, like I said, I want to keep it more English than Creole today. And I have a reason for that, you know. You may ask why. Listen, I have a reason for that. Governor Denali also support the curfew in Blue Hills. Let me be clear with you today. You may not understand why. You may say, oh man, that have no reason. I mean, there's no reason for that. But hey, you can say anything you feel like to say, because we are living in a democratic country where your opinion is accepted
And again, they cannot pursue you for your opinion. They can't not pursue you or do anything about your opinion, because the Constitution of this country allowing you to speak your mind without persecution. Persecution. Oh my God, what is wrong with me today? So, I read a lot of comments. People said, okay, that is not the appropriate measure. Yeah, this is what you said. But understand that the police officers or the governor or the premier or the police commissioner, they know better. Okay? They know better. I'm not saying that you don't understand or because you that, but I want you to understand that our police officers, our commissioners of police, they know better. They know exactly what they're doing. And this is why we voted for a government that's supposed to give us security, that's supposed to, fix, protect us, right? And this is exactly what they are doing. I think the measures that they are taking, or the measures that are taken, put in place is for our safety. And I'm not going to encourage anybody to disobey these measures, right? Let's get to it. Let's respect it. Let's follow it. Because if you don't follow, then you will put yourself in a bad situation. Honestly, I'm not going to put myself in a bad situation. I will comply, and I already complied to the law. It's up to you now, right? And this is the reason why I ask the people of this country, and especially the residents of Blue Hills, to comply to the law. Yeah, this is exactly what I am here to say. All right, so I can tell you, the governor, Excellency Dinlini, people say don't say Delani, but Delini, Daniel Selvaratnan, she also was spoken about that. He said that I met with the Commissioner of Police, Mr. Fitz, for a detailed operation, and they talk about everything, especially curfew on the hills. And the commissioner, the governor of this country, Excellency Danielle, said that she is supporting the curfew and the hills. So the entire government and the governor, the Delaney, Danielle, met also with the governor, with the commissioner of police, and they talk about a lot of things. Curfew remained in effect daily, and the governor support that also. There's no problem there. So you can understand quickly that this measure was not the decision of the director or the commissioner of police alone, but also it is the decision of the governor and also the government of this country. So now you may ask, what that gonna bring? I can't tell you that. Maybe we have to wait the next statement from the commissioner of police, maybe to tell us if that bring a lot of results, or what results that bring, or we should expect it at this time. But I am not in the position to tell you exactly where that is bringing us. So as a director of a media here, journalist, even though our investigation bring us to somewhere, we get some information, that doesn't mean that I can share it with you at this present time.
I have to wait for the new statement from the Commissioner of Police to tell us exactly where we are at this time. Is the curfew will be extended? I can't tell you these things at this time or give you any information at this time. Brothers and sisters, listeners of Hope Radio 89.7, I want you to understand that no one is above the law. Right? Doesn't matter who you are. It doesn't matter what is your color. It doesn't matter what is your name. It doesn't matter what is your position. It doesn't matter if you're friends of the government. It doesn't matter if you're one of the voters who put the government in place. Once the law is imposed, everybody must be, followed and comply. And then I found thank you to one of our good friends who sent me a new information that I didn't have today, but just sent it to me, and I can tell you it is 5 p.m. Unfortunately, it is not 5, but it is 5 for this today. If you are listening to the replay of the show, I can't tell you what time is it now. All right. So, folks, my good people, my listeners, my fellow Haitian brothers and sisters, please be aware that a curfew has been imposed in Blue Hills. So be careful, okay? Be careful. And as I always mention in this radio session, crimes is our business, everybody's business. And I will take this time, I will take 1 or 2 minutes to talk about our police officers. Most of the time we don't do that, right? Our police officers are bravely always in the streets to protect you and I. I understand they are doing their duty. They are facing their obligations. But I think it will be wise to, encourage our police officers, our brave police officers. Okay, they are very determined to get to those who are, doing or violating the law. And my job here is to tell you, okay, encourage our police officers, help the job to be more easy, help them do the job, let the job that they are doing become very lightly on them. Lightly, which means help the way you can, provide the ID when they ask you to. If they stop you, comply with them, exactly answer the question they ask you to make the job easy with them and make it very easy also on you. Folks, there will be some tough decision, okay, that will be in place, and the government will take some tough decision. And the tough decision the government will take will not be to destroy you, but instead to protect you, according to my research, okay? And there is something that I have to say. Like I said, I'm not going to talk too much about the curfew. You know about the curfew already, and you listen to Hope Radio. We play it, and we never stop talking about that. We keep talking about that all the time. We play it for you. The statement we play them for you, so you
can be aware about what is going on. So now it is critical for everybody, if you have information, as the police request, if you have information, come forward and share the information with them. There is also I am not going to talk about that today. There's something that is coming to me, a new information, but I will probably give it to you in our news section instead of talk about that today. All right. So I will not ask you to call today. I would prefer to do the show the way it is today, leave it flawless. Because I know if I ask you to call, you will speak a lot of things that can or that may that may interfere at the police investigation. So I am going to leave it as it is. But let me tell you one thing that you're supposed to know. You have the right to express yourself. If you see something you don't like, you can express yourself freely with all due respect. All right? Understand this is a right that you have. The Constitution of this country, gives you the right to speak your mind respectfully. You're not going to say things that is so offended. You have to do it, carefully, So, to be honest, I respect my police officers. I respect the government. I respect my premier. I respect everybody. I respect even somebody, anybody. It is my job, but I will not allow anybody to violate my right. See, once you want to violate my right, I will stand for my right. Honestly speaking. All right? I am willing to seek assistance from whatever department if my right is violated, or if my right has been or will be violated. I will seek for help from Human Rights International, from anybody, from any source that can assist me, from the government of the UK, any source, honestly speaking. And you have the same right to do so. If you see your right is violated, you can seek assistance from the appropriate department. And I'm willing to do so if my right is violated. Folks, at the same time, you need to know that you have to follow and comply to the law. I am a resident abiding to the law. I'm not going to violating the law. At the same time, I will follow the law, respecting the law, respect the orders. If the government or the police officers or the commissioner of police impose something in my area, I have to follow it. I have to follow. I'm not going to fight. I'm not going to say, oh, no, this is not for me. Who I am. I'm not above the law. Come on, guys. Let's be honest to ourselves, okay? Let's be honest to ourselves. I have the right to write the governor. I have the right to write the premier. I have the right to write a letter to the deputy governor. I have the right to write any letter to the human right. I have the right to write a letter to the Human Rights International. I have the right to write to the Secretary of the United States of America. I have the right to write anybody. The king, anybody. You have the right to do so. Understand that, right? You can write a letter to the king. All right? To the king of the UK. Anything. You have the right to do so. You're free. Not free to give misleading the people. Not free to say the wrong thing on the radio. You are not free to cursing or misleading the people. No.
You have no right to do so, but you have the right to defend yourself. And if your right is violated, you have the right to seek assistance from the appropriate department. You get my point? This is what I have to say this afternoon. All right? So, folks, remember this country, we are depending of the tourism. So, if crimes keep happening in this country, so that means we are in trouble. That means we will have no business. That means no money will come into us. Because the tourists, when they come, they spend money, they pay the taxes, they pay that. This is how the government survive and will make money to pave road, to have new roads, to do this, to pay for the education, to pay for our young kids to go to college. That's why I will not stand for violence. I will not stand with those who are, disobey the law or, do the criminal activity. I will not stand with these people at all. At all. I am not standing with them. I am standing with the law. I'm standing with the good citizens, the residents, those of you who respect the law, do things accordingly. I'm standing with you, but not with people who are actually, doing things, bad in this country to destroy this country. I'm a businessman in this country, and if the thing's going to be like that for several years, several times, several months, that will not be a good thing for my business, for you, for your safety, for nothing. All right? That's why I ask my young people. I ask everybody that, I don't know for a reason or not, using, gun to do criminal activity, I ask you to please stop. Let's resolve the problem amicably. Let's resolve the problem the way it's supposed to be, and turn yourself to the police officer, to the police station. That will be better. All right? So this is exactly my advice to you. I don't know who you, I don't know in which community you belongs. I don't know. Well, what I'm saying it for everybody. You are my brother. You are one of us. You are a human being. All right? So I don't want nothing bad happen to you. I feel I am destroyed when I heard somebody got killed. I destroy inside because I am very careful, okay? I am very emotional, right? When I heard something bad happen to somebody. I don't care what people think about me. I don't care what people, I've been threatened by so many, but that doesn't make me move nowhere. That doesn't move me, right? I have to preach exactly what I have to preach. I have to say what I have to say. So, it is not good if you have an illegal gun. If you have a gun, make sure you get that gun license. If you have an illegal gun and doing an illegal activity, I'm not with you, sir. I'm not with you, ma'am. If you are a mom or a sir, I'm not with you. And I ask you politely, and I urge you to return yourself to the police station, to the nearest police station. That will be better for all of us. All right? Let's get this country back to where we were in 1990, 1995, where we used to live ourselves, anything we have outside, where we used to be at the beach at 11 o'clock midnight. I myself used to be at the beach at 11 o'clock with my family, with no fears. And I had nothing to care about, right? Just enjoying, be at the beach, and then get my car and go home. And then I left anything outside. I used to be outside at 1 o'clock and, take natural breeze with no problem. At this present days, I can't do that. I can't. And I will not do it. Right? And I remember this country, we used to call it a peace country. If somebody passed away, way before I'm talking about, right? If somebody passed away, we always see the older people, 95 or accident, anything, but not like that.
Let's get this country back to 1995. Let's get our country back. Your country back. I understand you may say that this is not my country because I'm from Haiti. I understand that because, this is what you said. This country is not belongs to me and I'm a Haitian. I know that, all right? I never deny that I'm not a Haitian. And I will never deny that. I'm from Haiti, right? But I become this country overseas territory. I become a overseas territory citizen. So I care about this country. I invest so much in this country. I injected so much in this country because I make this country my home. Yeah? So because I make this country my home, I'll do everything that I could to protect it. All right? So again, I support the police initiative, I support the police determination, and I support the government initiative. Honestly speaking, I am clear. I'm not going to hide anything. Just like when I had to be clear to ask the people to vote for this government, and I was in this radio station where one of our former leaders asked me to say that and take my clear position, and I did it. And I said, and I asked my people to vote it for PNP. And I know that is following me till today. And I saw and I read some comments. You know why? Just because I asked my people to vote to vote it for PNP. Well, listen, I understand that too. I understand that. And this government is my government. It doesn't matter. PNP, PDM is in power. It's my government. If PDM is in power, PDM will be my government. If PNP is in power, PNP is my government. And I have to be clear on that. Okay? So, I understand your concern. I understand that many of you did not appreciate the fact that I wrote a letter, or open letter to my premier. He is my premier. I respect my premier. But I think what is the correct word? Common word. I was accessing my right. This is exactly what it is, accessing my right. I speak with my premier with respect. I didn't disrespect my premier. And everybody know that, where I stand. I respect my premier. But I can speak with my premier, right? He is my premier. All right? For 5 years. And again, for a long 5 years. What can I do about it? He is my premier. But I also can accessing my right. And that right is guaranteed by the Constitution of this country. And also the human right. I want you to know that, all right? So, this afternoon, I'm here not to to tell you exactly how many arrests, how many that. I know you're waiting for it, but I'm not going to talk about that. I'm waiting on our police commissioner to come up with the numbers, but I'm not going to say anything about that this afternoon, all right? And I don't want nobody to make no mistake about it, because most of the time when you go translate what I said, you translate it sometimes wrong. That's why I take my time today to speak in English, so where everybody can understand, and that will be in my SIF, all right? My show is recorded, if you did not know, right? And I can play it anytime. And I ask my people, my Asian people, and I am going to say that in Creole, to please respect and follow the law. Okay? And I am not going to hiding behind this or saying, no. I'm a true resident of this country, and I'm not going to hide anything.
Okay? Let's do things clear. Let's follow the law. Like the police said, if you know something, say something. All right? Folks, just before I leave Turks and Caicos to go in the United States, I have to. But to go to the United States, I am going to speak fully Creole. All right? But this particular, time, I wanted to be clear about my clear position. All right? I understand the people of this country, the good people of this country, did not appreciate the fact that I sent an open letter to our premier. I understand that. And I understand some people from the other party did not appreciate that. They tried to lead our premier to the wrong path, but the premier is mature enough in politics to understand, and he understood exactly where people wanted to lead him. He didn't go there. All right? I got it. I got it clearly, I am a very clever man. I've been doing this for so long, not here only. I've been doing radio since I was in Haiti as a journalist, and then I know. And I know that not everybody will like you. Not everybody will love your opinion and accept your opinion. And this is exactly what makes us a society where everybody respects everyone's opinions. All right? I understand that. With all due respect, I appreciate your opinion. And there's nothing I can do about that. But you, please, accept my opinion. Or if you do not accept it, appreciate it. Or do not, threaten me, or I could be next, or whatever. I am going to make a full complaint to the police station, because I've been threatening to be next if I don't go back to my whatever country. But let me tell you something, folks. You know that I have no problem with you. You know that I respect everybody. But if you think anything bad against me or about me, well, listen, let's God decide this. All right? Okay. If I should stop, I don't know if I should just leave the show right there and just go, because sometimes you speak what nobody understands. Sometimes you say something nobody understands it the proper way. Sometimes you do something nobody get it the proper way. But let me tell you this once again. I can just explain it, but I cannot help you to understand it. All right? The job is to explain it. If you don't understand it, it is not my responsibility. All right? So, in the United States of America, the president of the United States, President Trump, will be meeting with Russia President Putin. Qui ça nous capable attendre ça? Président américain Donald Trump a parlé avec président russe Vladimir Poutine. Alors, avant d'aller là, qui était tout petit, tu avec frère haïtien capitaine de mieux. Tant pis. Respectez la loi. Respectez couvre-feu que vous mettez dans Blue Hills là. Les policiers étaient où? Ils ont demandé qu'on sorte sur ce travail. Bah, 4 travail, soit travail dans un hôtel, dans un restaurant, de ce travail. Faites sûr que vous collaborez avec la police. Et même Jean-Directeur police a dit, la police pas utiliser, policier pas utiliser l'autorité que vous avez pour faire abus.
ou même tout, pas que le bagage pour faire, dit, ah, c'est travail, mais c'est travail, oui. Mais quand on travail, eh bien, policiers lui-même, ou bien policiers, ou bien militaires, qui te rentrer Blue Hills sans aucun problème. Il y a un gourmet pour dire, ah non, je ne vais pas identifier. Surtout, pas identifier automatiquement, ou obstruer, ça veut dire, ou mettez barrière en travail la police. Si vous faites ça, qu'on y a n'importe ça qui arrive sous une arrestation, c'est au cap la cause. Par exemple, moi, si je suis dans la rue, en tant que journaliste, moi, je dis que moi, dans la rue, parce que moi, c'est un directeur média, moi, c'est un journaliste, moi, quatre presse, moi, eh bien, c'est sûr que les policiers n'ont pas l'autre choix que quitter me passer pour m'aller. Parce que moi, je fais partie du service essentiel. OK? Je souhaite que nous comprenions. La police mettait notre là en créole. Et que moi, j'ai changé que en flash, nous débat hier. Notre là en créole sur les réseaux sociaux, sur Facebook, la police mettait notre là en créole. On a aussi parlé, et puis, pas de problème, c'est où qui cherche, et sous cherche, on ne peut pas moi-même défendre nous. Et je trouve que je défends la communauté ça du bec aux ongles depuis un certain temps. On dit depuis que je commençais. Mais, il faut comprendre que les pressions viennent de ce moment. Il n'y a pas quand même venir défendre dans la radio, là, pas gagner pour avec nous. Ok? Il n'y a pas gagner pour avec. Même défendre parce que je connais qu'est-ce que c'est la loi. Je connais qu'est-ce que c'est le droit de chacun. Et là, je fais pression sur moi tomber. Et que les pressions tombent sur moi, personne ne va dire. Pas d'abord de vous dire tout. Personne ne va dire parce que pression, c'est pression. D'accord, ça. C'est pour ça que je ne vais pas dire que je give up, je ne vais pas give up. Mais c'est pour ça tout, je ne vais pas prendre chaque jour. Moi, je suis communautaire. Moi, je travaille dans la communauté, ça a gagné 22 ans, je fais radio ici. Parce que, je commence radio depuis 2003. J'ai acheté l'heure dans plusieurs stations de radio. Pendant ici, pour propre fréquence, j'ai acheté l'heure. J'ai toujours fait des débats, j'ai toujours fait des émissions. M'acheter dans une station de radio étrangère, nous venons gagner une station de radio haïtienne, m'acheter le, nous venons passer là, nous venons aller dans une station de radio, nous directeur, nous venons faire tout le bichot, nous venons, mon Dieu dit non, ma voix là, les implantés auprès de nous, toujours à nouvelle, toujours là. Et après, je là dans la nouvelle, je là les cyclones, je là les élections, quelque chose dans le pays, je là les informations, c'est moi qui bon flash, l'information tombée, c'est moi. Et c'est ça le mot que fait. Je ne vais pas dire l'autre monde pas d'information, l'information, l'aime fin de parce que la majorité de mon ici, c'est moi qui obtiens l'information. C'est ça que dans le couvre-feu, est-ce qu'on connaît que je recevoir presque 200 appels par jour pour me demander est-ce que qui est là-dedans, est-ce que Faf est là-dedans, pour qui ça c'est moi malgré nous bali dans la radio là. Parce que c'est moi qui ba information par ici. Pas de problème le monde relève pour demander mes informations non, mais les déranger parfois parce que nous bali sur radio déjà. Vous comprenez? Notre la publié, notre la police, the police department of this country publish the thing in Creole or the statement in Creole. Go on Facebook, go on the police Facebook page and find it in Creole. I would like to thank the team of the police force for putting this in Creole or publishing this statement in Creole so everybody can understand. This is Creole, our Haitian Creole. Right? I'm not
I'm not in the position to tell you if the Creole is good or not, but I read it and I understand it. So you can read it too and understand it, right? So, c'est moi qui baille toute information par rapport à ça. Et que, majorité de fois, dans l'information, il y a des gens qui pas apprécient l'information, qui décodent l'information, qui détordent l'information, qui falsifient l'information. Pour qui ça? Parce qu'il n'y a rien pour raison par eux. Parce que c'est moi qui fais. Yo pense que c'est là où fait en couple li bon, là où fait on seul pas faire. Malgré ça, bien me dit nous, c'est toujours comme ça le commencer, c'est un monde qui a une idée et puis tout le monde suivre lui. Et monde qui pas parler pour haïtien, yo dit haïtien, leur parler pour lui, c'est lui même qui parle contour et c'est vrai, c'est ça lié. Mais l'amour que me gagne comme pour travail que m'a fait, l'amour que me gagne pour m'informer, empêcher chita silence. L'amour que j'ai pour la communauté haïtienne, pour tout le monde en général, côté dominicain, côté TI, empêche parfois arrêter silence. Mais si je suis capable, je faire même avec tout l'autre monde, je vais prêter silence. Je ne suis pas capable. Là, je ne suis pas capable. Oui, moi corriger. Oui, moi apprendre. Oui, moi diminuer dans volume ou bien dans détermination. Même pas carité pour fermer. Et les mondes, c'est comme ça, bon Dieu créé. Moi, c'est un esclave. Chaque haïtien, chaque communauté. Pour m'informer. Moi, j'ai un team, une équipe qui vraiment devrait. Un team, une équipe qui est capable. Et n'a informé ou. N'a formé ou. Pour qu'ils ne soient pas appréciés. Et directeur police a clair, raison que fait imposer couvre-feu sous bleu, c'est parce que depuis l'année a commencé, il y a plus passé 11 personnes, bon pas 10 plus parce qu'il y a 11 personnes qui mourent en zone Blue Hills et ils ont mouru par violence gang. À combien de nous arrivons là pour aller sortir nous pendant 24 déjà? On dit non pareil. On ne va pas empêcher de critiquer, parce que critique là, il est bon pour nous, il fait avancer, il fait grandir, il fait apprendre. Même moi, republier une vidéo que les reprédits fait commencer dans le parc là. Où tu as parlé des crimes, ou après que machine reprédits, nous sommes là, nous avons couvert le reportage, nous avons tout bagaille, nous là, nous avons cherché information pour nous porter où. Mais malheureusement, c'est comme ça que la communauté ne pas blancher. Nous pas apprécier rien. Mais le fait que tu pas apprécier rien, est-ce que je vais cramper? Non, je ne vais pas cramper. Et oui, on joue à cramper. Ah ouais, on joue à cramper. Parce que je ne suis pas Jésus-Christ. Et pourquoi ça qui est dérangeant? C'est là que vous pensez que vous avez deux mondes. Vous pensez de monde qui mieux placé pour qui t'a apprécié le travail qu'on fait, c'est eux qui a critiqué. C'est ça que je viens d'apprendre que c'est pas tout le monde qui a l'école, qui finit l'école, qui est éduqué. L'éducation, ça apprend à la maison. Au cas finissant, mais pas éduqué. Je dis non. Je continue de travailler tout en capable, jusqu'à force moins diminuer. Je travaille pour m'aider nous, m'informer nous. C'est devoir comme journaliste. C'est devoir comme commentateur. C'est devoir comme directeur média pour m'informer. Je dois parler de presse conférence que PDM, l'autre parti politique là-bas, je vais le jouer. Je vais faire commentaire sur lui. Parce que l'aime rivé et faut que m'aille. Malheureusement. En fonction de Tikal, dans la presse conférence que parti politique et opposition, nous voulons parler de PDM, c'est bail concernant ce qui a passé dans le pays. On a l'ouest, si vous parlez, on a fait si vous parlez. Si vous ne parlez pas, je vais virer qui dit carrément. Shooting and those who were traumatized by this event, I encourage you to seek professional counseling.
To the Parker family, we convey our sincerest condolences to you on the passing of Constable Parker. May his soul rest in peace. This evening, I speak to you not just as chairman of the People's Democratic Movement, but as a concerned citizen deeply troubled by the rising tide of crime that is plaguing our communities, more specifically Providenciales. It is with a heavy heart that the People's Democratic Movement addresses the alarming level of violence, lawlessness, and insecurity that have become an all too common occurrence. As we reflect on the state of our nation, it is clear that this government has failed in its fundamental duty to protect its citizens, protect us from criminality, and to protect our borders from illegal criminal elements. As a country, we cannot stand idly by while our streets are overrun with crime and our families live in fear. This is not merely a matter of statistics. These victims are our neighbors, our friends, our loved ones, and most importantly, our future. This government must take immediate and decisive actions to restore safety and order that we are all accustomed to as a people in the Turks and Caicos Islands. We need a comprehensive strategy that will not only address the symptoms of crime, but also tackle it at its roots. Temporarily suspending first-time work permits for one nationality simply isn't enough. Reducing operating hours for business establishments simply isn't enough. In fact, it will cause economic harm to businesses, seeing that this was implemented without consultation. We must, as a country, move away from this reactive approach that we are taking towards crime and violence and adopt a more proactive strategy to stem the tide of crime. We must ask ourselves a few questions. When will the Premier act independently and confront the British authorities? When will he lay down his diplomatic hat and demand more from the British? He has stated that he has written to the UK for action on crime, on the crime situation here in the Turks and Caicos Islands, or hand over the responsibility to local government. However, Mr. Premier, letters alone won't do. You've been in office for the last 5 years and have done little more than stand shoulder to shoulder with the British, who have repeatedly demonstrated that we as a people are on our own. When people show you who they are, believe them. The UK has repeatedly shown us who they are. We must not ignore that reality. In the coming weeks, the victims of the recent mass shooting will be laid to rest by their families. And you will see members of the same unconcerned government, the same uncaring government, and members that represent the United Kingdom in this country. And there will be priests right up in the front pews of these funerals without an iota of shame, knowing full well that they, as leaders, did not do enough to protect these very same lives. We must collectively hold this government and the United Kingdom governor accountable. It is unacceptable to allow political rhetoric to replace meaningful action. We must demand transparency, compassion, and commitment from those elected and appointed to high office
to keep us safe. Thoughts and prayers and photo opportunities aren't enough. This government boasts about what they intend to do in their Citizens Contract 2.0. 6 months in, nothing. Big budget, nothing. Biggest cabinet in the history of this country, nothing. Big economy, and still nothing. The safety of our families. This is actually a little piece of the statement of the chairman of the PDM. As you heard for yourself, the chairman clearly spoken about the incompetence of the actual government, who did not do anything to protect lives of the victims. The chairman of the PDM stated that in a few weeks, those who were killed will be rest in peace and drop their bodies in the cemetery, and said that the government members and the governor will be there maybe to share sympathy where they did not do anything to protect the same lives. The chairman of the PDM stated that stop first-time work permit for one nationality is not enough. Closing the business is not enough. And the chairman of the PDM party, or the PDM, People Democratic Movement, the chairman clearly said that, the premier is in power for more than 5 years and done nothing to protect the country. Big budget, big parliament, big party, budget. Nothing is going on. The chairman of the party of the People Democratic Movement spoken clear that the government must hold the governor and the UK government accountable, because they're supposed to be the one giving security or protect the people of this country. Let me let you continue to listen to him. The inactions of this government and the UK government is now beginning to foster an environment of disrespect from certain sectors of our society towards the leadership of this country, which we can never tolerate at any level. As the People's Democratic Movement, we stand ready to collaborate in partnership with this government when there are sound policies being proposed to create a united front against crime. Because during these trying times, unity is our superpower. Let's set aside colors and political ideology. And then the chairman of the party, the PDM party, Exora Taylor, stated that his party is ready to collaborate, but will not accept it. Right? Will not accept it. The people of this country being, left behind or neglected. I can tell you this is the balance, right? When you on the radio, you don't play one side. You have to play the both side, or the
the opposition, and the actual government. You have to listen to both of them and to see, where we should stand or to understand better. So if I did only play whatever the premier said without playing the PDM, these people, the PDM party statement, I was going to be warned. All right, but let's continue to hear what he have to say. And save our country. Crime has no color, just victims, and those victims are us. We know who the architects of divide and conquer is. Therefore, a united front must be the approach we take. Together, we can advocate for policies and legislation that prioritizes the well-being of our communities and foster an environment where safety and justice prevails. Together, we can confront the United Kingdom government. I will not translate that in Creole for many reasons, because most of the time when I translate these in Creole, you said that I put my words, so try to understand it yourself, right? But furthermore, he said that, Mr. Taylor said that together we can, advocate for policies, we can advocate for, more determination, or advocate for to affront the UK government, and so forth and so forth, right? And so forth and so on, right? So understand clearly that the PDM party, the PDM party actually ready to, to assist the way they can. And again, it is like that, when you have two parties and the opposition will not stay silent without saying anything. Now let's get to the elected member for the Bite, Mr. Hendrick. Let's hear what he has said, because he's spoken also about the situation. Let's go. Good evening, Turks and Caicos. First, I want to express my heartfelt condolences to the Wilson family on the passing of Clifford Bully Wilson, the Parker family on the passing of Constable Parker, and to the families of all the victims of the mass shooting. As the elected representative for the people of Electoral District 6, I stand with a heavy heart and an unwavering sense of duty to address the pressing issue of crime, which continue to plague our communities and threaten the very foundation of our nation. The surge and as a striking at the very core of our peaceful identity. Every gunshot echoes far beyond the scene of the crime. Through hotel bookings, business investments, the livelihood of our taxi drivers, vendors, hospitality workers, and entrepreneurs. We simply cannot afford to lose our way of life to violence. Again, let me be clear, my time is almost through, so I have to go fast, and I have to, maintain these little minutes that I have left, right? And Mr. Skipping clearly spoken about, the situation, the actual situation, where the entrepreneur, the business vendors, or the taxi drivers, they are losing business and they will not accept that to happen, and how we should, manage to maintain this relationship going on. Mr. Speaker, Mr. Skipping, which is which is the representative of Electric 6 and the Bite, spoken that the government must take the appropriate measure to actually fix the issue and get to the point of or put the correct print the fingers to the correct person, so we can get this country rolling. Not only Mr. Skipping, the representative of the people of the Bite, there is also
Mr. I can say it, Honorable, what is this guy name again? My God, I think I am sleeping, but I can't. I'm not sleeping. The Honorable Doug Panel. He also stated that the government can do better. Let's go to the Honorable Doug Panel. Works to prevent serious crime in the first instance and reduce the levels of criminality is long overdue and needs to be done urgently. The People's Democratic Movement has analyzed the current steps proposed by the government and the police. However, we believe there are still solutions that urgently need to be implemented, and we are offering some that we feel would assist in keeping the people of our country. All right, this is just a little piece of the speech or the statement of the Honorable Doug Panner, the former PDM chairman, and also former leader too. Don't forget that. And he said that the crime situation is overdue and something must be done. The Honorable Panel also said that the party, the PDM party, is ready to assist the way they can to, put an end of this situation, because this is too long now. This country is suffering of this of the criminal activity or criminal actions. We love lives, and they send sympathy to the to the family that lost their loved ones, and also the police officer, all of that. And let's get moving, because the statement, I can play it for you. It's about 42 minutes. I promise to play it for you. Maybe after the maybe at 7 o'clock tonight. I promise to play that for you at 7 o'clock tonight, and you can listen to it. It's about 42 minutes. I can't do it at this time. All right, so the PDM also do not appreciate what is going on, and are ready to assist the actual government to combat crime, to fight against criminal activity. And as I told you before, the chairman of the party, Mr. Taylor, and the Honorable Skippin, the elected member for the Bite, and the Honorable Doug Panel, the former parliament member, the former leader of the party, and also the former chairman of the party, of this party, PDM, spoken clearly about the crime. And I do appreciate one of the declaration of the leader of the chairman of the party. I'm talking about Mr. Taylor, when he said first-time work permit for one nation is not enough, or close the business early is not enough, and so on and so forth. Right? So, folks, everybody have different point of view of what is going on, and my job here is to let you hear. Play for you the two side of the story, or let you listen to our position, and also the actual government, and also the director of police, the governor, the premier, so we can come to a conclusion about exactly what is going on at this present time in this country, the beautiful by nature Turks and Caicos Islands, where we're depending on tourism. I was hoping to hear from the leader of the party, of the PDM party, the Honorable Edwin Ashford, but for some reason he did not present in that press statement at that time. I don't know why. Maybe if he's in a country, I'm not sure. But I will invite the Honorable Edwin Taylor, Edwin Ashford, to come speak with us, and also the chairman of the PDM to come speak with us maybe sometime next week, because as I said, I invited the Honorable Deputy Premier. I'm talking about the Honorable Deputy Premier, actual Minister of Border Control. He did not respond back to me. He did not respond. He did not reply. He did not send me an email like I emailed him and send the invitation to him. He didn't reply. He didn't respond.
He didn't respond. And also, I sent an invitation to the Commissioner of Police. He didn't respond. I don't know what to do now. I'm going to go to the other side, to the opposition party, to get some views or point of view of what is going on. So I try everything that I could. I use my tool my ability to invite the people that I know that can help us to get the information that we need, speak with the people. And the invitation was sent to invitation was sent to the Commissioner of Police. I didn't get any answer, and invitation was sent also to the Deputy Premier, the actual Minister of Border Control. He did not reply neither. So I understand, and I'm not going to fight. My job is just send invitation to them, and if they don't reply or respond, there's nothing further I can do. And I say that in English. The invitation was sent to the Deputy Premier, the DP, the Minister of Border Control. The invitation was sent to the police. Unfortunately, I got nothing as an answer or respond from one of them. So I knew that if I get to the Deputy Premier, the Honorable Jamal Robinson, I could get the information. He is the Minister of Border Control. He didn't respond. I sent it to his email. I sent it to his WhatsApp. He didn't respond. He did not responding. And also, I sent the invitation to the Commissioner of Police or to anybody from the crime department. Nobody responding. So, yeah, I will send an invitation at this present time to the leader, to the chairman of the PDM party, and also to the leader of PDM party. I don't know if they were also responding to me or say something. Anyway, I was assuming that the deputy premier could have just say, okay, I cannot come, maybe another time. No response at all till today. They invité député primaire, lui-même c'est leader, c'est député primaire, et puis c'est lui-même tout qui est responsable de la question frontière, travail, immigration. Et il pas répondre moi, et il m'a confirmé qu'il recevra email là, moi envoyé par WhatsApp tout. Il pas répondre, et moi envoyé invitation tout par directeur police là pour nous parler, il pas répondre. Ça veut dire que fait qu'on aime parler de dégager moi, jeune monde PDM yo, il y a monsieur Taylor qui c'est chairman PDM qui t'a parlé. On va voir si m'a joindre pour me faire un petit parler avec. Bon, il y a président Donald Trump qui promet il pas à parler avec Vladimir Poutine le 15 cap là, ça c'est vendredi 19. Président Trump dit il va parler avec Vladimir Poutine pour voir s'il a mis fin dans la question de guerre qui gagne entre l'Ukraine et sous-tablé entre l'Ukraine avec la Russie. Qui ça va le porter? Personne monde jusqu'à présent, pas qu'on est, nous devons attendre pour nous voir qui ça porter la caille là et m'espérer que ça va porter fruit pour que la guerre la Russie avec l'Ukraine capable jouer en bout. Et puis, tout pas oublier que en Haïti, ils ont remplacé Rameau, directeur police nationale là, nommé Rameau. Ça fait 2 fois qu'ils ont révoqué monsieur pour pas voir rien. On vaut rien, c'est ça on dit. Depuis on va aller 2 fois, c'est parce qu'on pas voir rien, ou pas remettre rien comme résultat. Donc, ils ont révoqué Rameau avec Saint-Cyr qui prend tête parti alors CPTA. Ils ont révoqué Rameau, ils ont mis Vladimir par raison, ancien sécurité palais national. Il y en a qui t'a gourmet pour président Bat mourir. Nous changeons que monsieur te recevoir balle, la même question.
Eh bien, pas mal que monsieur te recevoir. En tout cas, Vladimir Parison, c'est nouveau directeur de la police nationale. Ça fait 2 fois, eh bien, il voyait vraiment aller pour vaurien, pour incapable, pour incapacité. Eh bien, Rameau, tête en bas, et c'est avec un pile regret, avec tête baissée, Rameau, eh bien, quitter la police nationale, il va le tourner, à vivre aux États-Unis avec famille, puisque c'est la famille à vivre. On met ton bout jeudi à l'émission, moi, content parce que tu es là. En tout cas, merci tout le monde, à très bientôt. Talk show, c'est voix peuple à éducation, en formation, débat, commenté, yo, incomparable, so. Au radio 89.7, axe web, la lettre, talk show, ce top là, tout pas tous et on seul, émission tout le monde tendait, émission tout le monde tendait. Décoller, est-ce que vous parlez? Est-ce que ticket ou acheter pour aller? It is 6. 8 heures. Pour embarquer, est-ce que rempli conditions pour être là pour l'entrée? Est-ce que c'est petit cuisse là, oui? Est-ce que pas tout le temps va mélanger? Est-ce que c'est vrai ou t'es guettant changé? Eh bien, ou prête pour voyager? Est-ce que c'est vrai ou t'es aimé, bon Dieu? Est-ce que pas ta vie, Jean-Claude t'es blé? Est-ce que c'est amis la vérité? Eh bien, ou prête pour voyager? Chargé pour l'aller, pour voler. Si la yo qui pas paré, yo tout arrêté. Capitaine n'a guettant à bord, tout bagaille checké. Équipage la bras monté, et puis démonstration. Vous pouvez écouter la radio de l'espoir dans votre téléphone portable, là où vous êtes, en téléchargeant l'appli de la radio à partir de Play Store, TuneIn et iTunes en tapant seulement Pop Radio TCI. HOPERADIOTCI et dans votre ordinateur sur les www.radiotci.com. Radio de l'espoir, une station de radio moderne pour toutes les générations. Ici, tout partout, rassemblés. Rassemblement du oui. Révélation, le bail pour Haïti.
Chaque samedi 6h, 7h PM, cher à l'équipe, pour répondre à une question, c'est yo. Qui vraie origine? Qui ça, c'est nous? Pile, vous connaissez qui révélation, bon Dieu, pour Haïtien, beaucoup d'émissions révélation. Chaque samedi, 6h, 7h. On dit l'autre. C'est pas une émission pour nous rater. Dieu aidez-nous, misère fin envahit nous, masse peuple a crié, coucou presque couvrir nous, méchants yo campé, pas quitter au classer pays, fait lever tête nous. Mettez-nous sous des pieds, nous, bon assassin, you a dévoré nous, you belle grande journée, you pas qui guerre sauter, you tué voir les bouchons you blé. Fait noyau, viens tirer pays, mas peuple a souffri, et a vivre sans espoir, chaque jour qu'a passé, misère a multiplié, pays a péri. Sauveur pour lui, bon assassin a dévoré nous, yo fait nous ça, yo vle, nous pas même qu'à parler, toute nos nuits y'a intimidé nous. Aidez-nous comme peuple, pour nous prendre destin dans mes nous, pour c'est pas méchant, qu'à planifier l'avenir, nous pour nous, c'est toujours avec malin, yo même yo fait bonheur, mais pour cette bête yo. Malgré autant d'embargo, bon assassin, on voulait glacer nous, montrer route pour nous passer, pour nous crier, nous qui détendons, y a fait.
à vivre à l'excès. Richesse pays après pourrir encore dans toute situation. C'est eux toujours profiter. Nous ne pas qu'à manger. Yo même c'est l'argent yo qui bloque et terrain à monter. Plus you fait l'argent en gaz là. Nous c'est wash cap free. Yo même yo c'est wash dans l'eau. Et même maîtresse yo fin tourner dans flot. Les pays a souffri, c'est là y a réjoui. Bon assassin, on voulait dévorer nous. Montrer route pour passer, pour nous suspendre, prier. Nous qui détendons. Dieu aidez-nous, misère fin envahit nous. Mas peuple a crié, coucou presque couvrir nous. Méchants yo campé, pas quitter au classer pays. Faites lever tête nous. Mettez-nous sous des pieds, nous. Bon assassin, yo a dévoré nous. Yo belle grand journée, yo pas qui guerre sauter. Yo tié voir les coups yo vle. Mes forces fait noyau, viens enterrer pays. Mas peuple a souffri, et a vivre sans espoir. Chaque jour qu'a passé, misère a multiplié. Pays a péri, et des génies sauvés pour lui. Bon assassin a dévoré nous. Yo fait nous ça, yo vle, nous pas même qu'à parler. Toute nos nuits diable intimidé nous.
peur pour nous prendre destin dans mes mains. Ou c'est pas méchant qu'à planifier l'avenir nous pour nous, c'est toujours avec malin. Yo même yo fait bonheur yo, mais pour cette bête yo, malgré autant de bagarre, bon assassin, yo vle graser nous, montrer route pour nous passer, pour nous exploiter, crier, nous qui détendons, y a fait souffrir. C'est misère, yo même y a vivre à l'excès, richesse pays après pourrir encore, dans toute situation, c'est yo toujours profiter, nous ne pas qu'à manger. Yo même c'est l'argent yo qui bloque et terrain à monter. Plus yo fait l'argent dans gaz là. Nous c'est wash cap free. Yo même yo c'est wash dans de l'eau. Et même maîtresse yo fin tourner dans la flot. Les pays a souffri, c'est l'air a réjoui. Bon assassin, on voulait démorer nous, montrer route pour passer, pour nous expatrier, nous qui détendons. Ensemble, moins d'une.
rassemblés. Rassemblez, oui, pour révélation de bail pour Haïtien. Chaque samedi, 6h, 7h PM. Oui, je vais répondre question, ça y est. C'est nous qui constatons sur la terre. Qui destin non? Pour qui ça, tout malaise yo sur Haïtien, à pile l'autre encore. Vous connaissez qui révélation, bon Dieu, que pour Haïtien, faut qu'on écoute émission Révélation sur Antenne Hop Radio, chaque samedi, 6h, 7h, 9h. Y'en dit l'autre. C'est pas une émission pour nous rater, pour rien. Haïtien tout partout rassemblé. Rassemblez-moi du oui. Pour venir dans des révélations pour Dieu bail pour Haïtien. Chaque samedi 6h, 7h PM. Bon, cher à l'équipe pour répondre question ça yo. Qui veut origine? 89.7. Non. Pour qui ça tout malaise ça yo sur Haïtien? À pile l'autre encore. Vous connaissez qui révélation pour Dieu pour Haïtien? Faut qu'on écoute émission Révélation sur Antenne Hop Radio chaque samedi 6h, 7h, 9h. Y'en dit l'autre. C'est pas une émission pour nous rater, pour rien. Haïtien tout partout rassemblé. Rassemblez-moi du oui. Pour venir dans des révélations pour Dieu bail pour Haïtien. Chaque samedi 6h, 7h PM. Bon, cher à l'équipe pour répondre question ça yo. Qui veut origine? Pour qui ça, c'est nous qui constatons sur la terre. Qui destin non? Pour qui ça, tout malaise ça yo sur Haïtien, à pile l'autre encore. Vous connaissez qui révélation pour Dieu pour Haïtien? Faut qu'on écoute émission Révélation sur Antenne Hop Radio chaque samedi 6h, 7h, 9h. Y'en dit l'autre. C'est pas une émission pour nous rater, pour rien. Haïtien tout partout rassemblé. Rassemblez-moi du oui. Pour venir dans des révélations pour Dieu bail pour Haïtien. Chaque samedi 6h, 7h PM. Bon, cher à l'équipe pour répondre question ça yo. Qui veut origine? Pour qui ça, c'est nous qui constatons sur la terre. Qui destin non? Pour qui ça, tout malaise ça yo sur Haïtien, à pile l'autre encore. Vous connaissez qui révélation pour Dieu pour Haïtien? Faut qu'on écoute émission Révélation sur Antenne Hop Radio chaque samedi 6h, 7h, 9h. Y'en dit l'autre. C'est pas une émission pour nous rater, pour rien. Haïtien tout partout rassemblé. Rassemblez-moi du oui. Pour venir dans des révélations pour Dieu bail pour Haïtien. Chaque samedi 6h, 7h PM. Bon, cher à l'équipe pour répondre question ça yo. Qui veut origine? Pour qui ça, c'est nous qui constatons sur la terre. Qui destin non? Pour qui ça, tout malaise ça yo sur Haïtien, à pile l'autre encore. Vous connaissez qui révélation pour Dieu pour Haïtien? Faut qu'on écoute émission Révélation sur Antenne Hop Radio chaque samedi 6h, 7h, 9h. Y'en dit l'autre. C'est pas une émission pour nous rater, pour rien. Haïtien tout partout rassemblé. Rassemblez-moi du oui. Pour venir dans des révélations pour Dieu bail pour Haïtien. Chaque samedi 6h, 7h PM. Bon, cher à l'équipe pour répondre question ça yo. Qui veut origine? Pour qui ça, c'est nous qui constatons sur la terre. Qui destin non? Pour qui ça, tout malaise ça yo sur Haïtien, à pile l'autre encore. Vous connaissez qui révélation pour Dieu pour Haïtien? Faut qu'on écoute émission Révélation sur Antenne Hop Radio chaque samedi 6h, 7h, 9h. Y'en dit l'autre. C'est pas une émission pour nous rater, pour rien. Haïtien tout partout rassemblé. Rassemblez-moi du oui. Pour venir dans des révélations pour Dieu bail pour Haïtien. Chaque samedi 6h, 7h PM. Bon, cher à l'équipe pour répondre question ça yo. Qui veut origine? Pour qui ça, c'est nous qui constatons sur la terre. Qui destin non? Pour qui ça, tout malaise ça yo sur Haïtien, à pile l'autre encore. Vous connaissez qui révélation pour Dieu pour Haïtien? Faut qu'on écoute émission Révélation sur Antenne Hop Radio chaque samedi 6h, 7h, 9h. Y'en dit l'autre. C'est pas une émission pour nous rater, pour rien. Haïtien
Haïtien tout partout rassemblé. Rassemblement dit nous oui. Pour venir entendre révélation pour Dieu bail pour Haïtien. Chaque samedi 6h, 7h PM. Moïse cher à l'équipe pour répondre à question ça yo. Qui vraie origine nous? Pour qui ça c'est nous qui comme ça sur la terre? Qui destin nous? Pour qui ça tout malaise ça yo sur Haïtien? À qu'en pile l'autre encore. Vous connaissez qui révélation pour Dieu et pour Haïtien? Faut qu'on écoute émission Révélation sur Antenne Hop Radio chaque samedi 6h, 7h, 9h. Y'en dit l'autre. C'est pas une émission pour nous rater pour rien. Haïtien tout partout rassemblé. Rassemblement dit nous oui. Pour venir entendre révélation pour Dieu bail pour Haïtien. Chaque samedi 6h, 7h PM. Moïse cher à l'équipe pour répondre à question ça yo. Qui vraie origine nous? Pour qui ça c'est nous qui comme ça sur la terre? Qui destin nous? Pour qui ça tout malaise ça yo sur Haïtien? À qu'en pile l'autre encore. Vous connaissez qui révélation pour Dieu et pour Haïtien? Faut qu'on écoute émission Révélation sur Antenne Hop Radio chaque samedi 6h, 7h, 9h. Y'en dit l'autre. C'est pas une émission pour nous rater pour rien. Haïtien tout partout rassemblé. Rassemblement dit nous oui. Pour venir entendre révélation pour Dieu bail pour Haïtien. Chaque samedi 6h, 7h PM. Moïse cher à l'équipe pour répondre à question ça yo. Qui vraie origine nous? Pour qui ça c'est nous qui comme ça sur la terre? Qui destin nous? Pour qui ça tout malaise ça yo sur Haïtien? À qu'en pile l'autre encore. Vous connaissez qui révélation pour Dieu et pour Haïtien? Faut qu'on écoute émission Révélation sur Antenne Hop Radio chaque samedi 6h, 7h, 9h. Y'en dit l'autre. C'est pas une émission pour nous rater pour rien. Haïtien tout partout rassemblé. Rassemblement dit nous oui. Pour venir entendre révélation pour Dieu bail pour Haïtien. Chaque samedi 6h, 7h PM. Moïse cher à l'équipe pour répondre à question ça yo. Qui vraie origine nous? Pour qui ça c'est nous qui comme ça sur la terre? Qui destin nous? Pour qui ça tout malaise ça yo sur Haïtien? À qu'en pile l'autre encore. Vous connaissez qui révélation pour Dieu?